Happy evening, viewers. Welcome to GarbhaSandesha, episode 41. Today's topic is conceiving naturally through lifestyle changes. And this is a topic selected by our viewers from our last episode. And to talk on this topic, we have Dr. Chinmayie and Dr. Priyanka. Dr. Chinmayie is an Assistant Medical Director at our training division of GarbhaGudi, which is GJRHR. Dr. Chinmayie is a fertility expert with 8 years of experience in gynecology and infertility. She holds a fellowship in reproductive medicine from 𝐂𝐲𝐳𝐬𝐧𝐠. Dr. Chinmayie has a compassionate and caring nature. She is recognized for performing IUI, in vitro fertilization, and other such ART techniques. Her mission is to provide highest medical care to all her patients. Dr. Priyanka and Dr. Chinmayie practices at our Jayanagar Center. Dr. Priyanka Rani. Dr. Priyanka Rani is a fertility specialist with years of experience in gynecology and obstetrics. She worked as a senior resident at St. John's Medical College and holds FRM from 𝐂𝐲𝐳𝐬𝐧𝐠. Her skills as fertility specialist made her a valued member of the team at GarbhaGudi IVF Center. She practices at our Electronic City Center. Now, before I go to the topic and questions, I would like to inform our viewers, today you can send in your questions in Hindi, English, and Kannada. In all three languages, our experts will be able to answer your queries. So please keep those queries coming in. And also, I would like to inform our viewers that across all the 5 centers of GarbhaGudi, we are running free fertility screening camps. Please walk in, and this facility is extended on the occasion of Valentine's Day. So throughout the month, this offer is running. Please avail it from any of our centers. Thank you. Now, my question would be to both the doctors. Madam, could I have a initial take on both from both Dr. Chinmayie and Dr. Priyanka on the topic conceiving naturally through lifestyle changes? Okay. Sir, lifestyle changes in today's world and ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅ ಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Thank you, madam. Dr. Priyanka, would you like to add something? First, welcome all the viewers. And this topic is very important because we are seeing many couples who are facing difficulty in conceiving, and they are simple things which many people ignore. Modern lifestyle they ignore some of the basic things which are very, very important for a healthy lifestyle. Easily modifiable, there is no cost involved in that, and it will not only ensure easy conception, but it will also ensure a healthy life in their future. So definitely they should keep these tips in mind, which we'll be discussing next. And it is very important for having a healthy child, and as well as being able to nurture and give a good upbringing to the child. Thank you, madam. That comes to the first question, which goes to Dr. Chinmayie. Madam, what lifestyle changes can increase the chances of conceiving naturally? ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ನಾವು ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತೊಂದರೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಗ ಶುಗರ್ಸ್ ಬರೋದು, BP ಬರೋದು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ,
ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೈ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಹೈ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇರೋರಿಗೆ PCOS ಬೇಗ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ PCOD ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಒಂದು 30% ಆಫ್ PCOD ವಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಟೂ ಮಚ್ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ, ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೀರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇಂದ ತೂಕ ದಪ್ಪ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ತೂಕ ದಪ್ಪ ಆದಾಗ ಶುಗರ್ಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವನ್ 28-30 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಮುಂಚೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 40-50+ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಬೇಗ ಶುಗರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೈ ಶುಗರ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು, ವೀರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಗುಡ್ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಚಿನ್ಮಯ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿರೋದು, ಶ್ವೇತಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಮ್ಯಾಮ್, ನಂದು 3rd ಟೈಮ್ IVF ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ AHH ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ AMH ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 3 something ಇದೆ. There ends the question. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಾನು ಶ್ವೇತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏಜ್ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ 30-35 ವರ್ಷ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ AMH ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು 35 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಎಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರೂ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 𝐂𝐞𝐢𝐯 ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ PCOD, ನಿಮ್ದು AMH3 ಇದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೇ ಬಿ PCOD ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆತರ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನೋಸಿಟಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ IVF ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಭ್ರೂಣಗಳು ಬಂದ್ರೆ 5ನೇ ದಿನ ತನಕ ಬೆಳೆಸಿ ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಬಯೋಪ್ಸಿ ತೆಗೆದು PGTA ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಭ್ರೂಣ ನಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ದು ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಭ್ರೂಣ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭ್ರೂಣ ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಎರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಭ್ರೂಣ ಅಂಟ್ಕೋತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂಟ್ಕೋತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ ಕೆಲವುದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆತರ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ವೇತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಮೇಡಮ್, how does stress affect fertility and how can it be managed? As I was telling in the beginning, stress is a very important factor nowadays. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಜನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ BP ಬಂದ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ದು ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಒಬ್ರು ನಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೈಫ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. IUI ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ IUI ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್
ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ IUI ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಂದ ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೆ ಆದ್ರು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು 1 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಸೆಮೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಶಿ ಕನ್ಸೀವ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಬೈ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಯಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಕ್, ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ improvising the chances of natural conception. Thank you, madam. Priyanka madam, there's a question from the viewer. Her name is Kavya Harish. We have grade B embryo for transfer. What will be my success rate? Okay, so idu now ನೋಡಬೇಕು which day it is. Day 3 embryo ಇದೆ, day 5 embryo ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ಮಯಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ ವ್ಯೂಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈಗ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫುಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ grade B embryo ಸ್ವಲ್ಪ difficult, so she can come for a consultation and then we'll be able to guide her better. So Ms. Kavya Harish, like Mrs. Kavya Harish, you can rush to Dr. Priyanka and get your reports, studied, and she will then give the consultation on that. Anyway, thank you, madam. Chinmayie madam, how does balanced and healthy diet improve fertility for both men and women? Yes, sir. So whenever, for a small example, I would like to tell this to our viewers literally. We tell them diet ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು, you need to maintain your weight so that ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಾವು ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಈಗ ಹೊಸ ಡಯಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಇರುತ್ತೆ, GM ಡಯಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಒಂದು 30-40% ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, 50% ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಒಂದು 5% ಫ್ಯಾಟ್, ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಫುಡ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೆಂಜು, ಮೂಸಂಬಿ, ಲೆಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಡ್ ಅವಕ್ಯಾಡೋಸ್ ಅಂತ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ROS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫುಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು, ಈಗ ತುಂಬಾ ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ನ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ,
ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 kgs weight loss ಆಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು IUI ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ, ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ sudden weight loss. Thank you, madam. Madam, question to you, and this please you answer in English. This is from one Harshita Nolamba. She asks, is it difficult to get pregnant with thyroid? See, thyroid has got a lot of implications in terms of pregnancy. So I assume that you're saying you have thyroid issues, and so what happens is when thyroid goes high in the body, the TSH hormone, when it increases, chances of natural egg production will reduce. Means the eggs are there, they're not growing normally. And this is something that is very much controllable. So what we do is we see, well, what is the cause for this increased thyroid, whether you have any goiter issues, or sometimes it can be autoimmune thyroiditis. So we do the certain test, ultrasound, and see what is the reason. And once it is supplemented, within few months, it can be brought under control. And for those who are planning for pregnancy, the cutoff of thyroid is maintained as 2.5. Generally, it is about 4. But for those who are planning for pregnancy, the cutoff value is 2.5. If you're able to bring your TSH value within that, then that should not affect your pregnancy so much. Yes, thyroid does have implications, not only in pregnancy, even not only for pregnancy, even post-pregnancy. Suppose you have conceived and thyroids are not maintained at normal range, you can lead to miscarriages or unhealthy pregnancy. So therefore, maintaining it less than 2.5 is very, very important. And that is very much correctable with simple medications, which can be done easily. Thank you, Dr. Chinmayie. My next question would be to Dr. Priyanka. Madam, can drinking alcohol and smoking decrease the chances of natural conception? Definitely, those who are trying for pregnancy, if they are consuming alcohol and if they are smoking, then they must cut it down. Alcohol, there is no absolute reason why it affects, but early pregnancy, we have seen that it can cause a genetic problem called alcohol syndrome in the baby. It can lead to genetic abnormalities in the baby if it is consumed in early pregnancy. So if alcohol is being consumed, it should be reduced to as much level as possible, and smoking, they should stop completely, because smoking is definitely known to cause or affect fertility to a great extent. It will affect the quality of eggs, not only for women, for men also. It will affect the sperm parameters to a great extent. It can affect the sperm motility. So sperm tend to move slow in smokers. The normal sperm numbers are reduced, and even if the sperm parameters look grossly normal, it may still affect the sperm quality to a great extent. And these are factors which can be easily corrected. Some people may need to go to de-addiction centers to overcome this, but it has shown beautiful results. So I had a couple where husband and wife both were smoking. We did an IVF for them. First cycle, she got very poor quality embryos. When we had done hysteroscopy, it was all a patchy endometrium inside. We could see all red patches. So it can affect the internal body organs also greatly. It can have an impact on the heart and on the other lung functions and other body organs also. And the couple went on a 6-month diet regime. Both were overweight, very stressed out. They both went for de-addiction as well as weight loss regime. They lost almost 6-7 kgs, both of them. They came back, they looked so healthy and they looked so happy and contented. First cycle of transfer, after that she conceived. So we can get beautiful results, and we should not be complicating the life so much by taking all this, because it is not going to definitely do any good. It is just going to cause harm. So alcohol and smoking, an absolute no when trying for pregnancy. Thank you, madam. Dr. Chinmayie, what are the genetic factors which lead to infertility? Genetic factors ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶಾವಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರ ವಂಶಾವಳಿ, ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದಾಗ ವೀರಾಣುಗಳು 0 ಆಗೋದು ಅಥವಾ ವೀರಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತವ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ತರ ವೀರಾಣುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು IVF ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವೀರಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪೆಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಜದಿಂದ ವೀರಾಣುಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂತ ವೀರಾಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ IVF ಮಾಡಿ ಭ್ರೂಣ ಬೆಳೆಸಿ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸು ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಭ್ರೂಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರೋ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಮಾಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 to 80% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವೀರಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುನು ಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ನಾವು IVF ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೂ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಎಗ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, 0 ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಬೈ 25-26 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು 0 ಎಗ್ಸೇ ಇಲ್ದಿರೋ ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಟರ್ನರ್ ಮೊಸೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು FMR ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರು ಅವಾಗ ನಾವು ದಾನಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಈ ತರ ಇರೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. PGT ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು 5% ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಪದೇ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ IVF ಮಾಡಿದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. Priyanka madam, there is a viewer's question to you. This is from one 𝐂𝐸𝐺𝐬𝐴. Why progesterone level increases during or before FET procedures? One thing is there might have been a cyst previously which was not identified. So remaining corpus luteum from a previous cycle may cause a high progesterone level. For some, it may be unexplained. But most often what we have seen is it settles down. So if the progesterone level is high, that is if it is more than 1.5 before the embryo transfer or before starting the progesterone externally, then we will not get good success rates. So it is always better to cancel the cycle, give a break, let all the hormone levels settle down, and then plan for a transfer. Most often in 80% of the cases, we see that the levels come back to normal. Sometimes it may even be unexplained, where we might have to give one cycle of pills to control the levels and then start the process again. Thank you, madam. The next question comes to you. How does menstrual cycle impact natural conception and what can be done to regulate it? First thing, it's important to understand what is the normal menstrual cycle duration. So normally women get their periods somewhere, if we take a broad range, somewhere between 21 to 35 days would be considered normal. Anything which is and if they're getting periods which is less than 21 days, like every 20 days, if they are getting periods, which is frequent periods, or if they are getting after 35 days, so these are abnormal things. So in such cases, what happens? They will not be ovulating on time. Either they will be ovulating late or early, or they may not be ovulating at all. And even the resultant embryo will not be strong enough. It will not get a good support when the period is coming very early. So those who are trying for a natural pregnancy, for them to have a good chance of pregnancy, the cycle duration should be normal. So if it is in the abnormal range,
then before they try for a pregnancy, they must consult their gynecologist or a fertility specialist. And usually we call it like a preconceptional counseling, and going for a preconceptional evaluation to look for any problems, why it is happening. It may be thyroid issues, it may be hormonal imbalance, it may be PCO, it may be endometriosis. So all these conditions will give some indicators, and this is something which is very obvious. So it's always better when there is a change in the pattern to come and consult your doctor and get yourself evaluated why it is happening, and then try for a pregnancy. Thank you, madam. Chinmayie madam, what are the latest infertility treatments offered at GarbhaGudi IVF Center? So in GarbhaGudi, we have all the latest facilities that is available. ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಾ ಟೆಸ್ಟ್, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ IVF ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಹೊರಗಡೆ 2 ಸತಿ IVF ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, 2 ಸತಿನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗಿತ್ತು, ಭ್ರೂಣನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭ್ರೂಣ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಭ್ರೂಣನ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂತು, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ IVF ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ವೀರಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಪೆಸಾ ಟಿಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಜದಿಂದ ವೀರಾಣುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು IVF ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ PGTA ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಭ್ರೂಣನ ನಾವು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಭ್ರೂಣದ ಸುತ್ತ, ಅದು ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಭ್ರೂಣ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರಿಗ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೊಂದೇ ಅಂದಂಗೆ ಈವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕಪ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Thank you, madam. Priyanka madam, like how do a woman's and a man's age affect their chances of natural conception? So any couple who are planning for pregnancy, the age is the most important factor with which we can predict what are the chances and how we can guide them. So ladies ಗೆ ಬಂದು 30 years ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. and many a times men age is ignored or it is overlooked, but what we have seen and what the recent evidence also says is 39 years ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏಜ್ ಇದ್ರೇನು ಅವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30 years ಫಾರ್ women and less than 39 for men is good age. Beyond that, and plus if there are any genetic factors and family history ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ menstrual cycles ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, BP, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಇದ್ರೇನು ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ವಿದೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಟು 1 year. ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ, they should not be wasting too much time trying naturally. 6 months ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ they should not be waiting for a natural pregnancy. Thank you, madam. I would like to remind our viewers that Valentine's offer is being offered at all of 5 centers across Bangalore. Please avail this. This offer ends at the end of this month. So with that note, I would like to ask both the doctors to conclude today's topic on the topic. Dr. Chinmayie, please, you go first.
ಸೊ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಥ್ರೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆ ತರದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 90% of the patients, 90 to 95% ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು ದ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಒಂದು 20-30% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. In the nick of time, one viewer by name Usha BS has asked a question. When we can try for pregnancy after laparoscopy for endometriosis? After laparoscopy, once it is done, immediately very next cycle she should plan for pregnancy, because the more she waits, endometriosis is a recurrent disease, it can recur. So when laparoscopy is done, they would have cleared the disease completely. So before it recurs, you should plan for pregnancy. And if you've been diagnosed with laparoscopy, it is always better if tubes are good. Instead of trying naturally, trying for IUI, the success rate is better than trying naturally, and that should be planned from the very next cycle. So the treatment should be faster in case of endometriosis patients. Depending on how severe the endometriosis is there, whatever is the treatment has been planned should be started in the very next cycle. Susha, please come to our Jayanagar Center and contact Dr. Chinmayie on this. Priyanka madam, your closing thoughts on today's topic, please. One thing is very important for conceiving naturally or through any other treatment. Holistic approach is something very, very important. I strongly believe in it, and we follow it completely, wholeheartedly in our center. And it means that not only giving the right treatment at the right time, but also changing our lifestyle accordingly, which will include having a very healthy, balanced, nutritious diet. And that is something very, very important. Very easily it can be done. You just need the right direction. So consult a dietitian, follow the correct diet. Regular exercise goes without any mention. It has to be done. Lifestyle is sedentary. There are so many hormone imbalances happening because of that. Many hormonal imbalances do not need tablets also. Just with regular exercise, moderate exercise, just keep it as a thumb rule. 25 to 30 minutes of any form of even brisk walking will do wonders in helping in conceiving. And some amount of meditation or practicing silence or non-doing, that we do regularly even in our centers for all the stuff, because it's very, very important to keep our hormones in control and to help us overcome that stress. So meditation helps to control our mind. It will correct all our hormonal imbalances, and it will help in conceiving better even with simple treatments. These things, avoiding stress, stopping alcohol, smoking, these all go a long way. They may look very simple. It may sound very simple. You must have heard it many times, but it cannot be ignored. It has to be followed, and then wonders can work out. I totally agree with you, madam. That's all we have time for today. Thank you, Dr. Chinmayie. Thank you, Dr. Priyanka.